Charlotte Krok. Världen är upp och ner och in och utvänd, bakvänd. Krig i fred, okunskap i styrka. Media granskar medborgarna, inte makten. Att avslöja brott är brottsligt. En enda glödlampa kan lysa upp ett helt rum. Julian Assange har med sitt arbete tänt det ljuset så att vi kan se. Det är ytterligt besvärande för det som exponeras. Obestridliga fakta om systematisk tortyr, massmord, grov korruption och pengatvätt, illegal övervakning och dataintrång, omfattande krigsförbrytelser i bland annat Irak och Afghanistan. Bakom en mur av sekretess har den globala maktstrukturen med lydstater i skenbara demokratier dolt sin kriminella verksamhet. Julian Assange, internationellt hyllad och mångfaldigt prisbelönt journalist, skapade 2006 Wikileaks som en icke-kommersiell och politiskt obunden internetplattform i syfte att erbjuda visselblåsare anonymitet. Wikileaks har genom året publicerat hundratusentals sekretessstämplade dokument, interna mejlkonversationer och videoupptagningar. Och mycket återstår, och det skrämmer den internationella eliten. If war can be started by lies, peace can be started by truth. Julian Assange. Det sägs att det första som går förlorat i ett krig är sanningen. Men lika sant är att varje krig startas med en lögn. Gäller alla krig, avslutade som pågående. Lögnen är ofta så obegripligt stor att den inte kan överblickas. Likt ett slukhål drar det med sig allt och alla, likt ett svart hål som inte kan lokaliseras, annat än genom sin effekt på omgivningen. Som ni alla vet, ni som står här, sedan april 2019 sitter Julian isolerad i Belmarsh-fängelset utanför London i väntan på att bli utvisad till USA. Utlämningsorden godkändes i juni av Englands inrikesminister Priti Patel, internationella avtal till trots om att inte utvisa politiska fångar eller flyktingar. USAs åklagare hävdar 17 anklagelsepunkter om spioneri och dataintrång som kan ge 175 års fängelse, som är liktydigt med livstid i isoleringscell. Att det framkommit grava juridiska oegentligheter och rena lagbrott ignoreras helt i processen. Åklagarsidans kronvittne blev mutad av FBI att ljuga och CIA planerade en plott för att kidnappa alternativt mörda Julian då han befann sig på Ecuadors ambassad. UC Global avlyssnade advokater och besökare. Och som ni alla vet, media tiger, så även i Sverige. Den rättsvidriga behandlingen av Julian fortsätter. Utmattningsmodellen enligt svensk förundersökningsmetodik är långdragen och väldigt plågsam. Med nedbrytningen av Julian Assange ska exempel statueras som prejudikat för undersökande journalistik och yttrandefrihet. Julian Assange har låtit omvärlden förstå hur fruktad han är. Med sin utsatta position har han även möjliggjort för dysfunktionella maktstrukturer att avslöja sig själva. Slutligen, censur syftar till att omöjliggöra sammanhangen, det större synfältet. Censur utesluter och självcensur är följdriktigt en rädsla för att bli utesluten. Inga tyglar behövs då folket tyglar sig själva. Att fördöma räcker inte. Låt oss vara orädda. Det är dags att vakna, även om det är obekvämt att dra undan täcket. Låt oss vara sanningsenliga i ord och handling, i Julians anda.
Tack så väldigt mycket, Charlotte. And now I will welcome Nadia from Veterans for Peace in San Francisco to speak to us. Thank you. Good afternoon. I'm lucky to be here in Sweden because my son lives here. My name is Nadia Williams, and I'm Director of Communications for Veterans for Peace in the San Francisco chapter. I'm an associate member, not a veteran, but I am a veteran of the anti-Vietnam War protests starting in 1963. Veterans for Peace is international, and it's an umbrella organization for all veterans, from the Spanish Civil War to the young veterans of the current wars, Afghanistan, Iraq, drone operators. Anyone who has been attached to the military can join. And associate members can work as well with Veterans for Peace. Veterans for Peace was founded in 1985 by American veterans of the war in Southeast Asia, Vietnam, Cambodia, Laos. I joined in March of 2003 when my country attacked Iraq. Veterans for Peace is in complete solidarity with the freedom for Julian Assange. Is that okay? Too close? Okay. All right. In fact, just 2 days ago, we sponsored, along with 50 other national organizations, a Saturday, September 17th event in Berkeley, California. Okay, yeah, thanks. Which is near San Francisco. The event called for the freedom of 2 political prisoners, Julian Assange and African-American Mumia Abu-Jamal. Julian has been imprisoned in England because of the US-UK War Machine Alliance. African-American Mumia Abu-Jamal is also imprisoned, but for decades in the United States. Like Julian, falsely accused and targeted for speaking up and standing up. Speakers at this Berkeley event included Daniel Ellsberg of the Pentagon Papers from the Vietnam War, author Alice Walker, plus Susan Schnall, the national president of Veterans for Peace, plus over a dozen more speakers. All of these issues are connected. Julian is a warrior for peace, persecuted for telling the truth about the war machine of the West, America, Western Europe, and NATO. I'd like to give you some statistics about this war machine. The U.S. military spending is more than the top 10 other major countries in the world. Britain, China, Russia. Easily 60% of our national budget. This is tax money paid by working people. Since September 11th, 2001, $14 trillion has been spent by the American military. Fully half of that, $7 trillion, goes to the war profiteers. War is very profitable. And that's really a bottom line for the United States and the Western multinational corporations. A recent report, Signia mentioned the Tufts University report. There was a recent report that since 1991, the U.S. has committed 250 military actions since 1991. This is a study that was just released last week by the U.S. government. How many have died as a result of these wars since 1991? 1 to 2 million? Probably more. The domestic impact, over 1 million coronavirus deaths in the United States, more than any other country in the world by numbers and per capita. We are 5% of the world's population, but we are 25% of the COVID deaths in the world. African Americans and the poor died in particular.
It's because we have no universal healthcare system and then many other factors. Another result of the war machine, we have a society of violence. Not just a proliferation of guns, but the right to kill. This kind of attitude pervades the American military, abroad, killing people of color, especially non-Christians, and at home, where police and vigilantes can kill black men and boys with virtual impunity. This is a direct connection to the political prisoner that I mentioned before, African-American Abu Jamal. In many ways, the United States is a failed country. What about the economic costs of military spending? We have the greatest income gap ever, inflation, low wages, but people are striking and joining unions. I think of your Joe Hill. And then we have the pandemic, energy costs, climate crisis, and then this threat of a second Cold War, which is upon us against Russia and China. But Americans are fighting back. We have elections November 7th. We must defeat Republicans and keep Trump out. Women voters are joining and fighting back in huge numbers. It's very encouraging to defend their rights. More workers are striking and unionizing with the Black Lives Matter and the Me Too movement. And we support global liberation struggles, Palestine and all the others. More young people are fighting for their future. So, in conclusion, Freedom for Julian is connected to all of these issues. Let's keep up the fight, the good fight, together. Thank you very much, Nadia. And now we are going to sing with Jan, all of us together. Det är en jättekort sång, så jag tar den några gånger för jag hoppas att ni stämmer in, även om några av er har hört den förut, det vet jag. We demand his freedom. We demand his freedom. We demand his freedom. Freedom, freedom, we demand his freedom. We demand his freedom. We demand his freedom. Freedom, freedom, we demand his freedom. We demand his freedom. We demand his freedom. Freedom.